we have to discuss in details about the male reproductive system. In the male reproductive system consists of the primary male organs, that is known as the gonads. In the primary male organs, that is known as the gonads, in the gonads and in female there is a ovaries is present, testicles in the male and the female ovaries is present. Now in the male reproductive systems, in this male reproductive system there is a testes are the present and accessory ducts, testes and the accessory ducts and the glands which form the internal and external genitalia. These are the very important to examination point of view. बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला जाऊ शकतो डिस्क्राइब द मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. आणि ह्यामध्ये आपण आज बघतोय की टेस्टिस जे आहे, टेस्टिस. नाउ इन दिस टेस्टिस द पेयर ऑफ टेस्टिस which is the present in the abdominal or pelvic regions, this mesodermal in origins and are formed in the lower abdominal cavity. Look these pictures, these are the testes. These are the testes and which are the present mesodermal in origin and form in the lower abdominal cavity. These are the known as the abdominal cavity. These are the, this portion is known as the abdominal cavity. Now this portion इधर काढलेला दिसतो सगळं हे abdominal cavity आहे आणि abdominal cavity च्या खाली in the lower abdominal cavity, in the lower abdominal cavity there is a situation or the position of the testes and they are located in a pouch called the scrotum. And these scrotum, yeah, वरचं जे coverings त्याच्यावर present आहे, these are the coverings of the testes. They are located in the pouch. Covering of the pouch is known as the scrotum. And during early fetal life, early fetal life, now what is mean by the early fetal lives? In the early fetal lives, when the fetals are, what is mean by the fetal? FOETAL. This fetal means the growth of the new young baby inside the uterus. That the fetal life, the testes develop in the abdominal cavity. The testes असतात, ह्या testes कुठे develop होतात? These are testes are developed inside the abdominal cavity, and later on they are descend into the scrotal sac through a passage called as the that passage is known as the ingenital canal, and so each testis of the oval in shape. आता आपण जर ह्याचा शेप जर बघितला, the shape of the each testis is oval in shape. कशाचे आकार असतात त्याचा? oval in shape मध्ये असतात. These are the oval in shape. 4 to 5 सेंटीमीटर लॉंग ह्याची लांबी जी असते लेंथ. आता या ठिकाणी आपण जर the length of this testis is the किती आहे? These are the 4 to 5 centimeter. 4 to 5 centimeter. And 2 to 3 centimeter wide and wide किती आहे? These are the 2 to 3 centimeter. 2 to 3 centimeter wide and thick is the 3 centimeter. These are the measurement of the testes.
नाउ द हिस्टोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्टिस जर आपण बघितलं तर या ठिकाणी आपण पुढे बघणार आहोत. नाउ हियर these are the testes about in details. Now in the testes, these are the scrotum and these are the penis and these are the anus. Now here in the testes, inside the testes, histological structure of the testes. Testis is externally covered by the collagenous connective tissue called as the tunica albigine. Now in the temperature, regards to the temperature, now this हे testes आहे ते कसं scrotum आहे. These are the covering that is known as the pouch. या pouch मध्ये testis situated आहे. Now the temperature of this testis is maintained 35.5 degrees Celsius to the 35 degrees Celsius to formation of the sperm is essential to maintain the temperatures. Now in the testes, बघा तिथं testis diameter जे आहे 4 to 5 centimeter. I have already talked about this. 4 to 5 centimeter long. Then 4 to 5 centimeter long of this testes. In these pictures, now here आपण ह्या टेस्टिक्युलर लोब्युल्स मध्ये जर आपण बघितलं तर या टेस्टिक्युलर लोब्युल्स मध्ये नाउ these are the testicular lobules are the present. Seminiferous tubules are the present. सर एकूण टेस्टिक्युलर लोब्युल किती असतात? One next, your question is a very important. I have talked first of all detail and then after to ask the questions one by one. I have not explained about the how many numbers of the seminiferous tubules are the present. I have to carefully listen here and then ask the questions. Now in this histological structure of the testes, in this testes is externally covered by the collagenous connective tissue layer called the tunica albigine, which is the present outside to it in complete peritoneal covering called the tunica vaginalis and inner to the tunica vasculosa. These 3 layers of the testes, that 3 layers त्याच्यामध्ये present असतात. And then after this, in the LS of the testes, हे structure तुम्हाला दिसते ते LS of testes आहे. आता ह्या 3 लेयर ज्या बाहेरून कव्हरिंग जी असतात, testes externally covered by the 3 layers, that is the tunica albigine, tunica vaginalis and tunica vasculosa. Then after this thin membranous and the vascular layers which are the present, that is the tunica vasculosa, and fiber from the tunica albigine divided into each testis into the about 200 to 300 testicular lobules. How many testicular lobules are the present? These are the 200 to 300 testicular lobules. But here there is a presence of here testicular lobules. आता ह्या तुम्ही ठिकाणी बघू शकता हे टेस्टिक्युलर लोब्युल्स आहेत दाखवले या ठिकाणी. आणि ह्यामध्ये these are the एका टेस्टिस मध्ये जवळपास 200 ते 300 as per the record of the टेक्स्ट बुक. म्हणजे टेक्स्ट बुक मध्ये जे रेकॉर्ड दिले त्या रेकॉर्ड प्रमाणे, कारण हेच तुम्हाला ऑथेंटिक मानावं लागेल. MHT CET साठी हे असेल
आणि नीटच्या परीक्षेसाठी आपल्याला एनसीईआरटीचं कन्सिडर करावं. जे काही व्हॅल्यूज असेल, मेजरमेंट असतील, एक्झाम्पल असतील, त्या टेक्स्ट बुक मध्ये त्याच्या पद्धतीनं ते व्हॅलिड असतं, ऑथेंटिक असतं. एका टेस्टिज मध्ये जवळपास 200 ते 300 टेस्टिक्युलर लोब्युल्स प्रेझेंट असतात. टेस्टिक्युलर लोब्युल्स नाउ ईच विथ 1 to 4 हायली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्युल्स, म्हणजे त्याच्यामध्ये जे सेमिनिफरस ट्यूब्युल्स आहेत एकामध्ये जवळपास 1 ते 4 हायली कॉइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्युल आर द प्रेझेंट अँड ईच सेमिनिफरस ट्यूब्युल इज द internally lined by the cuboidal germinal epithelial cell, and that is known as the spermatogonia, and few large pyramidal cells are called as the Sertoli cell, or that is known as the sustentacular cells. आता या ठिकाणी बघा, आता आपण हे काय बघितलं, टेस्टिक्युलर लोब्युल्स बघितलं. These are the testicular lobules. आता हे जे सेमिनिफेरस ट्यूब्युल ह्याच्यामध्ये दिसतात ते सेमिनिफेरस ट्यूब्युल्स आहेत. एकाच टेस्टिक्युलर लॉक्यूल मध्ये ईच टेस्टिक्युलर लॉक्यूल्स having the 1 to 4 highly coiled seminiferous tubule. यामध्ये जवळपास सेमिनिफेरस ट्यूब्युल किती असतात, 1 to 4 हायली कॉइल्ड. हायली कॉइल्ड म्हणजे त्यांच्यामध्ये कॉइलिंग झालेलं असतं. हायली कॉइल्ड seminiferous tubules are present in each testicular lobules, and each seminiferous tubule is internally, प्रत्येक जी seminiferous tubule जी आहे ते ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर असल्यामुळे त्याला ट्यूबुल्स म्हटलेलं आहे. These are internally lined by the cuboidal germinal epithelial cell. आता बघा या ठिकाणी this name is very important. Seminiferous tubule of the testes which are covered internally by the cuboidal cell. नीटला प्रश्न विचारला जात असतो. cuboidal germinal epithelial cells. Cuboidal germinal epithelial cell is internally lined by the seminiferous tubules, that is known as the spermatogonia. त्याला spermatogonia म्हणतात. And few long pyramidal cells are called as the Sertoli cell. Long pyramidal cell जे असतात त्या सेलला that is known as the Sertoli cell. असं that will be called. So in the germinal epithelial cell undergo the, आता ह्यामध्ये ज्या इंटरनल सेल ज्या आपण सांगितल्या तुम्हाला that is known as the, आपण ह्याचे शॉर्ट फॉर्म मध्ये लिहू, cuboidal germinal epithelial cell. cuboidal shape आहे म्हणून त्याला काय म्हणतात, cuboidal germinal epithelial cell. cuboidal germinal epithelial cell, CGEC, undergo the gametogenesis. undergoes the gametogenesis. कोणत्या प्रोसेस मध्ये जातात, गॅमेटोजेनेसिस मध्ये जातात. गॅमेटोजेनेसिस म्हणजे that is the formation of the gametes. Gametogenesis to form the spermatozoa. इथून काय होईल, गॅमेटोजेनेसिस मध्ये गेल्यानंतर there is the formation of the spermatozoa. This spermatozoa is formed after this germinal epithelial cell are undergo the gametogenesis, and Sertoli cell providing nutrition to the developing sperm. Spermatozoa means a sperm. इथे जे स्पर्म तयार होतील, these sperms कुठून तयार व्हायला लागले, त्या सेलचं नाव काय लक्षात ठेवायचं तुम्हाला, cuboidal germinal epithelial cell. Cuboidal germinal epithelial cell is the काय की ती स्पर्मेटोगोनिया मध्ये जाते. and spermatogonia मध्ये गेल्यानंतर spermatogonia means there is a spermatogenesis. Gametogenesis म्हणतात त्याला. There is the formation of the sperm, spermatogenesis, and then this sperm is essential to the nutrition is essential.
न्यूट्रिशन त्याच्यामध्ये असणं आवश्यक आहे. न्यूट्रिशन त्याला प्रोव्हाइडिंग करणं आवश्यक आहे फॉर द सर्वायवल. सर्टोली सेल प्रोव्हाइडिंग द न्यूट्रिशन टू दी डेव्हलपिंग स्पर्म. म्हणजे इथे आपण सर्टोली सेलची बघितली होती की जी की पिरॅमिडल सेल असतात, त्या फ्यू सेल असतात, फ्यू लार्ज सेल प्रचंड प्रमाणामध्ये नसतात. ज्या पद्धतीनं सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स आहेत त्याच्या क्वांटिटी मध्ये नसतात, तर त्या ठिकाणी फ्यू लार्ज पिरॅमिडल सेल is the Sertoli cell which are the providing the nutrition to the developing sperm. Various stages of the spermatogenesis can be seen in the seminiferous tubule. Spermatogenesis च्या अनेक स्टेप्स त्या ठिकाणी आहेत. Spermatogenesis can be seen in the seminiferous tubules and innermost spermatogonial cell, primary spermatocyst, secondary spermatocyst, then spermatids and then sperms are the formed. म्हणजे या स्टेजेस मध्ये व्हेरियस स्टेजेस ऑफ दी स्पर्मॅटोजेनेसिस कॅन बी सीन इन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जे आपण बघतो हे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल आहे, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स, अँड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल त्याच्यामध्ये स्पर्मॅटोजेनेसिस प्रोसेस होते, कॅन बी सीन इन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. अँड इनरमोस्ट मधली जी सेल आहे स्पर्मॅटोगोनियल सेल, innermost spermatogonial cell are the undergoes the formation of the primary spermatocyst. पहिली स्टेप मध्ये काय होईल, स्पर्मॅटोसिस्ट तयार होईल. नंबर 1 स्पर्मॅटोसिस्ट, then primary spermatocyst, secondary spermatocyst, then third one is the spermatids, and fourth one is the that is known as the sperms. म्हणजे 4 स्टेप मध्ये प्रायमरी स्पर्मॅटोसिस्ट, सेकंडरी स्पर्मॅटोसिस्ट, स्पर्मॅटिड्स अँड स्पर्म्स. The interstitials or the Leydig cells lies in between the seminiferous tubule. Seminiferous tubule च्या मध्ये आपण बघितलं की एकूण 4 असतात. In each testicular lobules there is a 1 to 4 highly coiled seminiferous tubule are the present. In between the seminiferous tubule, दोन seminiferous tubule च्या मध्ये there is a presence of space. Interstitial or the Leydig cells are the present in between the seminiferous tubule, and they secrete the hormones that is known as that hormone is known as the testosterone, that is known as the androgens. They secrete the male hormones. मेल के हार्मोन जो आहे पुढं म्हणजे आपण काय बघायला लागलो की ह्या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलच्या मध्ये हे जे आता बघा ह्या ठिकाणी मी सांगतो कशा पद्धतीची पोझिशन आहे, लक्षात घ्या. आता हे सेमिनिफेरस हायली कॉइल्ड आहे. हे हायली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कुठे असतात, टेस्टिक्युलर लॅक्यूल्स मध्ये असतात. असे 4 असतात. आणि या दोन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूलच्या मध्ये इन बिटवीन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इंटरस्टिशियल और द Leydig cells किंवा Leydig cells म्हणतात त्याला. इथं दोन इथं काय प्रेझेंट आहे, जर दी इंटरस्टिशियल cells are present, that is responsible for the secretion of the testosterone. Testosterone तयार करतात. ह्यालाच आपण that is known as the male hormone androgens. Male hormone androgens, these are the present which are responsible for the formation of the testosterones. त्याच्यामध्ये टेस्टोस्टेरॉन तयार असतात. आता विचारा